Hi friends, let's come to next topic. Okay, chalo. Am I audible to you? Great. Yes. Okay. Chalo. This has to be changed slightly. फर्क नहीं पड़ा. Chalo. Anyways. Chapter 3 Double Taxation Relief. Okay. Basically, idea એવો છે કે when there is a double taxation, when I have been assessed or I have been imposed the tax on two countries, है ना? Now they may not be wrong or right, but every taxpayer should get some relief from any kind of cascading effect. That is most important, that you should not pay tax on tax, or you should not pay double tax for a single income. This is the basic rule of the income tax, or basic rule of the taxation, that he should not be punished twice. Okay. So first of all, what are the rules? Let's take an example. Why there is a double taxation? One rule is saying residence rule. The tax is based on the person where he resides. And one is a source based rules. The tax based on where the income is earned. When a person is resident in one country, but the source of income is from the another country, he may be taxed twice. Okay. This is the situation. Chalo. How we should give the relief? One is a bilateral relief. Okay, bhai, the government of India enters into the double taxation avoidance agreement with another country. એટલે ભાઈ એક કન્ટ્રી સાથે આપણો ડબલ ટેક્સેશન અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ થઈ જાય કે તમારા લોકો અમારી ત્યાંથી પણ કમાતા હોય તો આઈધર અમે રિલીફ આપીશું, આઈધર તમે રિલીફ આપો. અહીંયા જે જગ્યાએ સોર્સ છે ત્યાં પૈસા ભરે રેઝિડન્સમાં રિલીફ મળી જાય. સિમિલરલી વાઇસ વર્સા એ રીતનું અવોઇડન્સ એગ્રીમેન્ટ થઈ શકે. પર્પઝ ટુ અવોઇડ ધ ડબલ ટેક્સેશન, પ્રિવેન્ટ ધ ટેક્સ ઇવેઝન, exchange information and recover income tax. See, important. હંમેશા આની અંદર એક વસ્તુ બહુ ધ્યાન રાખવાની હોય કે આમાં છે ને એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન થતી હોય. એટલે ભાઈ જેની પણ સાથેના એગ્રીમેન્ટ હોય એ તમારી સાથે શેર કરે કે ભાઈ તમારો આ રેઝિડન્ટ છે જે મારી ત્યાંથી ઇન્કમ લઈ ગયો છે,
અથવા મારો રેઝિડન્ટ છે, તમારી ત્યાંથી ઇન્કમ રહી ગયો છે, એની મને ડિક્લેરેશન આપો, એનું ડિટેલ આપો. સમજો. નાવ methods of relief. One is exemption method. Income is taxed in the source country and exempted in the resident country. જો મેં કીધું એ કે ભાઈ જ્યાં સોર્સ છે ત્યાં તમારે ટેક્સ ભરવાનું, જ્યાં રેઝિડન્ટ છો ત્યાં ટેક્સ ના ભરશો. Second is a credit method. Income is taxed in the both the countries, but the resident country allows a credit for the tax paid in the source country. એટલે ભાઈ બેઉ જગ્યાએ ટેક્સ થઈ જશે, બટ જ્યાં તમે ભર્યો છે એ અહીંયાથી અહીંયા ક્રેડિટ મળશે, એટલો ટેક્સ તમે ઓછો ભરજો. એટલે રેઝિડન્ટ એટલે એવું પણ બને કે ત્યાં 20% લાગ્યો હોય ટેક્સ, અહીંયા 30% લાગ્યો, તો 30% પ્રમાણેનો ટેક્સ ગણવાનો ને 20%નો માઇનસ કરવાનો. એટલે એમાં એવું થાય કે ભાઈ કોઈ હોશિયાર ઇન્ડિયન હોય એ બહાર જઈને કમાવા માંગતો હોય, એટલે બહારથી કમાઈ લે અને પછી એવું વિચાર કે જો ત્યાં તો મેં ઓછા પૈસામાં ટેક્સ ભરી દીધો, ત્યાં તો ઓછો રેટ હતો, તો એવું ના થાય. એને ઇન્ડિયન ટેક્સ રેટ પ્રમાણે જ પૈસા ભરવાના થાય, ખાલી ત્યાં જે ભર્યા છે એટલા માઇનસ મળે એમ. ધીસ ઇઝ અ બાયલેટરલ રિલીફ. Other is unilateral relief. No DTAA exists between two countries. બરાબર. The country of resident provides the relief. જે ભાઈ બે જ યુનિલેટરલ રિલીફમાં એવું છે ભાઈ કે આપણને થાય કે ભાઈ બચાવો ત્યાં ભરીને આવ્યો છે, આપણા જ દેશનો નાગરિક છે, આપણે આપણા તરફથી રિલીફ આપો. ઓકે. નાવ સેક્શન 90 બાયલેટરલ રિલીફ માટેની છે. Beneficial provision rule. If there is a conflict between Income Tax Act and DTA, the provisions that are more beneficial to SSE shall prevail. ભાઈ આમાં એવું કે ભાઈ ડીટીએ ની તને રિલીફ મળતી હોય, ત્યાં તે 20% ભર્યા હોય તો પછી તું એ જ ગણીશ, હવે એમાં તને વધારે હેરાન અમે નહીં કરી. ઇટ ઇઝ અ બેનિફિશિયલ ટુ એસએસસી. ધ જાર એક્સેપ્શન્સ. Provision of general anti-avoidance rules override the DTAA. If there is a tax avoidance by any SSE, then DTAA will be kept aside and JAR will be applicable. હા ને, પછી એમાં તારું એમાં SSE નું બેનિફિટ નહીં જોવાનું. Foreign company rates. Taxing a foreign company at a higher rate than domestic company is not considered less favorable treatment. બરાબર. ઓલવેઝ ફોરેન કંપનીને વધારે રેટ પર જ ચાર્જ કરવું જોઈએ, એમાં દુઃખ કરવું જોઈએ નહીં. ઇન શોર્ટ એવું કહેવા માંગે છે. ડોક્યુમેન્ટેશન રિક્વાયરમેન્ટ. ટુ claim a DTA relief, a non-resident must furnish a tax residency certificate. Additional documents required include PAN and status, nationality or country of incorporation, tax identification number outside India, applicable period of residential status. ચલો, આ બાયલેટરલ રિલીફનું થઈ ગયું. હવે યુનિલેટરલ પર આવીએ. એસએસસી કન્ડિશન શું છે? એસએસસી ઇઝ રેઝિડન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્કમ અક્રુઝ અરાઇઝ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, tax has been paid in both India and foreign country, no DTA exists. હવે શું કરવાનું? તો how do you can go forward? Compute the net total income, Indian plus foreign, after chapter 6 compute the tax payable, calculate the tax surcharge cess on net total income. है ना? Do not deduct let EDS advance tax वस्तु माइनस ना करशो. હવે find the average rate of tax in India. એટલે gross tax divided by net total income into 100. હા ને? બધું આવી ગયું, એમાં tax surcharge બધું આવી ગયું. ચલો. Find the foreign tax rate. The rate at which the tax was deducted or paid in the foreign country. Or determine the relief. એટલે 3 or 4, whichever is lower, and calculate the final relief. Relief is equal to doubly taxed foreign income into lower rate. એટલે આ બેમાંથી જેનો લોઅર રેટ હોય એનાથી તમારે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું ને એટલી તમારે જે ઇન્કમ તમારી બે જગ્યાએ ટેક્સ થતી હોય એની સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, એટલી તમને રિલીફ મળશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ચાલો. Permanent establishment. Under the DTA, business income of non-resident is taxed in India only if, જો non-resident income ક્યારે ઇન્ડિયામાં ટેક્સ થશે? only if they have a permanent establishment in India. Of definition, this is the last session.
a fixed place of a business through which the business of enterprise is wholly or partly carried on. સમજી લો કે જ્યાં ફિક્સ પ્લેસ ઓફ ઇન્કમ હોય જ્યાંથી બિઝનેસ હોલ્લી ઓર પાર્ટલી ચાલુ રહેતો હોય. ठीक है. હવે કમ્પેરિઝન કેવી રીતે કરશો? અંડર ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ taxability is based on the business connection. આમાં business connection we have already discussed in the section 9. Under DTA, taxability is based on the permanent establishment. What is permanent establishment? Place of management, branch, office, factory, workshop, warehouse, sales outlet. A mine, oil gas well, quarry, or a place of extraction of natural resources. આ બધી જ વસ્તુ permanent establishment માં આવે છે, except a liaison office used only for remittance services or communication does not constitute P because the activity is ancillary and not core business. Okay, this is what double taxation relief. Chalo, we will again meet for a new topic maybe tomorrow morning. Good night.